हम एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं हिकिड़ी कचहरी पिया कयूं जंहिंजो नालो रखियो आहे पखियुनि जी कचहरी. So the moment we name this session as पखियुनि जी कचहरी, I thought के two birds are in front of me. So when I look at Ashu Lal, he looks हंस to me. एक हंस, एक स्वान, सिंधु का. Or when I look at Ani Didi, I maybe call her a koyal or cuckoo. So when there's going to be a panel session on birds, conversation of birds. So I welcome you both to come on stage, Ani, Choying, Drolma, and Ashu Lal. इन्हनि ॿिन्हिनि जो तालुक़ दरियाई खेतनि सां ई आहे. हिकिड़े जो पहाड़ी इलाइक़े सां आहे त ॿियो सिराइकी वसेब सां आहे. आई जस्ट मेक श्योर मां को सुठो पैनलिस्ट न आहियां, पर मां कोशिशि कंदमि हिननि ॿिन्हिनि सां कचहरी थी सघे ऐं तव्हां बि हिन कचहरी में शामिलु थी सघो. आशू साईं, शुक्रिया आप आए ऑल द वे दूर से, वसेब से. आपका वैसे ही हेल्थ का प्रॉब्लम है, कमर के दर्द का, पर फिर भी आपने इतनी लंबी ड्राइव की, हमारे फेस्टिवल को वैल्यू किया. और लाहौती आपका अपना ही फेस्टिवल है. एंड थैंक यू वेरी मच दीदी फॉर ज्वाइनिंग. एंड आई वाज वंडरिंग कि हम कहाँ से इस गुफ्तगू को शुरू करें. एंड आई थिंक जहाँ पे मारवी ने इसको छोड़ा है, दरियाओं पे, पंछियों पे, तो मैं चाहूँगा कि हम उसी से ही जोड़ें इस बात को, क्योंकि ये वही बात है जो हमसे पहले बात हुई है. और सबसे अहम बात कि क्योंकि इसका नाम भी आपने रिकमेंड किया था इस पैनल का. So Didi, you ready? Yeah. I love the when we're talking about the narrative on nature. I really want that. How do you see this when it comes to climate change, when it comes to nature, when it comes to environment? There are certain very common theories that we read in newspaper, we watch on television. Often I also believe that they are the same paper, they are the same news channels, they are the same entertainment channels. जो हमें कहा करते थे, जिन्होंने हमें डिस्कनेक्ट किया फितरत के साथ, हमें, और आज वही हमें बात करते हैं जोड़ने की. हाउ डू यू सी इट? Namaste. Well, at this age and stage of my life, that the word that you use, Ruhani Sukoon, here in Urdu, I guess. And as far I try to understand the meaning of it, and that's exactly where I can truly experience is when I'm in the nature, up in the mountain, near the river, where the trees are grown freely. It is not designed by any humans in the name of park or, developing nature. So everything is freely grown, rivers flowing freely, no obstruction with any agenda of human greed. So I feel so peace, so much peace, not the peace that we usually commercially we try to understand the meaning of the word peace, but the true bliss, I would say. And I feel that as I am a Buddhist nun who practices meditation and so on, and what we learned is how the universe functions, how the nature phenomena actually functions or exists, is that we consider our body as also as consisting of 5 elements. And our body is very much affected by the emotions as well. If our mind, how it is functioning. Emotional balance, whether it is there or not, it affects our physical balance. So similarly, our mind and emotion that is so strongly influenced or forced to function with so much greed and disappointment and expectation and a lot of agendas that are, that probably sometime it's not normal. So I feel that what we
put out there in terms of our emotion is what is manifesting in the external elements, as in the air, as in the river, as in the on the earth, what grows on earth, and the quality of life is affected as it is. So it's like what you give, what you sow the seed is what you bear the fruit. So it's most important thing I feel is to find a way how we can truly enhance the balance of our mental emotional state, rather than focusing so strongly on blaming external things all the time. So when our emotional balances are established, I think the wisdom develops. When the wisdom develops, we go by the nature, how the law of nature functions. And so when we follow the rule of the law of nature, I think there's no extra fabrication of mental work that is driven by ignorance and greed, or all the negative emotions. So, and this is a very personal experience in my life that when I'm in the nature, it helps, really truly helps me to maintain my sense of balance in my emotions, and I feel very comfortable. I feel so light. I feel so bright. I feel so clear. Even I can hear my own breath, where a lot of the time when we are in the cities, we don't get to really listen to our own breathing. We don't hear our own breathing. We are so lost in noise. So up in the nature, you literally can sense that you're breathing. The oxygen that goes through your nose into your body, how it really refreshes yourself. Your physical condition is so vibrant, so light, feels so nourished. So I feel it's very, very important for us to consider into developing our inner emotional qualities, most importantly, first of all, and then, of course, that will lead towards your verbal, and then your physical actions all will be affected accordingly. So I feel that way. That's my feeling. I don't know, though I'm not an expert on that, but I do feel that it is so important to consider of the well-being of the external elements to be in balanced way. It is very important for us to consider the emotional balance to be, really taken seriously about, where we nowadays get to hear so much of depression, aggression, and anger is boiling out. And that's where you feel anger is like a fire energy. So people always look for a chance to release that energy out. So sometimes not skillfully, which causes harm to people, disturbance to the others. Disturbance, of course, above all, what we can feel in the climate changes, the heat. The heat is really, really what is causing all the glaciers to melt, and the floods and landslides, and as we can hear, I mean, I personally experiencing in Pakistan is the heat is so harsh. So I feel it's that human heart needs to learn to develop the balance. So that's my point of view. Please forgive me if I sound stupid. Thank you so much. I would wonder, but I would like कि हम इस कन्वर्सेशन को सवाल जवाब के बजाय ऑडियंस की तरफ लेके जाएं, ताकि हमारी वो कन्वर्सेशन बनी रहे. अगर किसी के पास सवाल होगा तो हमसे सवाल करेगा, तो एक कन्वर्सेशन बनेगी. There should be a conversation than a question. But just to establish it, I want, since I say, and I feel too, कि मुझे आप सिंधु के हंस ही लगते हैं, और हमें पता है हंसों के साथ यहाँ क्या हुआ है. दरिया के जो मालिक हैं आज के रियासत, उसने दरिया के साथ क्या किया है, फिर उस पंछियों के साथ उन शिकारियों ने क्या किया है. और आपकी मैंने शायरी पढ़ी है, आपने एक बर्ड बन के भी लिखा है. आई वांटेड कि आप हमें ये बताएं
کہ یہ جو پنچھی ہیں, جو برڈس ہیں, یہ سارے ہمارے ایکشن سے جو ہم انسان کر رہے ہیں, کانشیسلی انکانشیسلی ہم جو بھی کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں, یہ سوچ بھی رہے ہیں, نہیں سوچ رہے ہیں. ایک پنچھی کیا سفر کر رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے اس وقت, ہم انسانوں کو وہ کیا دیکھ رہا ہے, کس طرح سے سمجھ رہا ہے, کتنا ہیلپ لیس ہے. Thank you, Saif, Didi, and all of you participants here. اچھا, تو ابھی دیدی کچھ بات کر رہی تھی, میں ان باتوں میں جانے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں سیف کا اور لاہوتی کا, کہ لاہوتی ایک میوزیکل موومنٹ ہے, اور میں ذاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ بھی ہم اس میوزیکل موومنٹ کو دور دور تک لے کر جائیں, ولیج بائی ولیج. تو ہم اس تمام چیزوں کو, جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں وہاں ہم تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہاں حاضر ہوا ہوں ایک تو سیف کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے, اور آپ سب لوگوں کو جو آل آف یو برڈز ہیئر, تو آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لاہوتی کا آج جو یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے 10 سال کی, تو اس میں ہم سب لوگ ہیں, دیدی ہیں, مطلب جہاں سے آئی ہیں, میں کہاں سے آیا ہوں, یہ پرندے کہاں سے آئے ہیں, بوزر کہاں سے آیا ہے, عرفان خان کہاں سے آیا ہے, یہ سارے ہم برڈز ہیں. تو میں تھوڑا سا اس مبارکباد کے بعد کنگریچولیٹ سیف کو کرتا ہوں کہ ہم اس موومنٹ کو جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے تھرو میوزک. تو لاہوتی از دا وے ٹو. دوسری بات اس سیشن کے حوالے سے, تو سیف صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھی اس سیشن میں, تو میں نے ان کو ایک ایسی بھی کچہری کو ہم آپس میں رکھنا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ, تو اس کا کیا وہ کریں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھی 1000 سال پہلے اے پوئم واز ریٹن, میں نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا پارلیمنٹ آف برڈز کے نام سے. پھر میں اس کو آنے سے پہلے گیا تو بہت ساری جگہوں پہ کانفرنس آف برڈز بھی اس کا ترجمہ. تو آج ہم سب پرندے جو ہیں, آپ, ہم اور سیف اور دیدی, ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا مصیبتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں اور کیا خطرے وہ ہم جھیل رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو طریقہ کار بہت سادہ سا ہے کہ لارڈ بدھا کہتے ہیں کہ بھی دلائی لاما صاحب نے بھی اس کو, کہ آپ اپنے جس طرح فزیکل ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنی ایموشنل ہائیجین کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اب ہمیں جو نصاب اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تقریباً دماغ کو چوری کرنے والا نصاب ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کوئی ایسی بات ان کو نہیں سمجھائی جاتی کہ جو ان کے اندر ایک اویئرنیس ڈیولپ کرے. تو میرے آنے سے پہلے پانی پہ سیشن چل رہا تھا, تو لاہوتی نے پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو پانی پہ ایک بہت انڈس کی سیلیبریشن پہ لاہوتی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. تو ہم سب لوگ بدھا نیچر کی بات کرتے ہیں کہ بھی جب اس کو, تو بدھا نیچر آپ سب میں ہے, آپ جتنے بھی پرندے ہیں, آپ انسان ہیں, تو یہ آپ کی مینیفیسٹیشنز مختلف ہیں, آپ کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں, پرندوں کی شکلیں ہماری جیسی نہیں ہیں, لیکن ہمارے اندر جو روح ہے, جو سول ہے, وہ ایک ہے. تو یہ محبت اور پریم کی جو روح ہے, اپنی اپنی بدھا نیچر نیک خصلت کے ساتھ ہم اس کو اگر آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو ہم کچھ نہ کچھ اس سوسائٹی کے لیے کر سکتے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں. لاہوتی کے اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو انتہائی بہت ہائیلی پرو ہیومن ہم وے پہ چل رہے ہیں. تو لارڈ بدھا ایک بات کرتے تھے نوبل سائلنس کی, تو ہول یونیورس آپ کو خاموش لگتی ہے
لیکن اس کا میوزک کبھی آپ نے سنا ہی نہیں. یہ کائنات کا جو یونیورس کا میوزک ہے، انفینٹ میوزک ہے، تو وہ ہم نہیں سنتے ہیں. وہ ایک نوبل سائلنس ہے بظاہر، لیکن وہ اس میں جائیں، ڈیپتھ میں جائیں تو وہ ایک میوزک ہے. تو شبد جو ہیں یہ ہماری انوینشن ہے، لفظ ہم نے ایجاد کیے ہیں، لیکن سر جو ہے وہ ڈیوائن ہے، مطلب یونیورسل ہے. تو اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس میں لفظ کی، نسل کی، جگہ کی، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن ہم بدھا کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ اس اسٹارٹ فرام ویئر وی آر، کہ وہاں سے شروع کریں جہاں ہم ہیں. ٹھیک ہے. میں اب مریخ پہ بستیاں بسانے کی اور تمام اس پہ اپنا کیپٹل ویسٹ کرتا ہوں، اور اپنی جگہ جہاں میں رہتا ہوں اپنی ہائیجین کا کوئی خیال نہیں رکھتا، تو اس میں پھر پرابلم ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ دماغ کو چوری کرنے کا نصاب ہے. وہ صرف ہمیں بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے، اکساہٹ پہ وہ کرتا ہے. تو ہم نے اس تمام کے پیرالل ایک رستہ چنا ہے، اور وہ لاہوتی کا رستہ ہے. تو ہم نے سیف کے ساتھ مل کے ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پوئم کو، کانفرنس آف برڈس کو، ہم اس کچہری کا حصہ بناتے ہیں. اس کچہری کا عنوان بھی یہی رکھتے ہیں کہ ہم سب لوگ پرندے ہیں، ہنس ہیں، کونجے ہیں، جو بھی ہیں، تو ہم سب ایک ہیں. مطلب ان کی کوئی، پرندوں کی کوئی ذات پات نہیں ہوتی ہے، لیکن پرندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا گھونسلہ اس درخت پہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. تو یہاں ایک اتنی، سیف سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمیں ارد گرد ہمارے کونو کارپس جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. ایک ایسا درخت جس پہ پرندہ بیٹھنا نہیں چاہتا، ایسا درخت جس پہ وہ اپنا گھونسلہ نہیں بنانا چاہتا. تو وہ ہم نے پورے ملک میں اس کو پھیلا دیا. اسی طرح ہمیں اس سے پہلے یوکلپٹس کے بارے میں بہت رومانٹیسائز کیا گیا، سفیدے کے. تو ہم شاعری شروع میں کرتے تھے تو اس میں بڑا سفیدے کا ذکر ہوتا تھا، یوکلپٹس کا ذکر ہوتا تھا. اب اس عمر میں آگے ہمیں پتہ چلا کہ یہ چونکہ نیٹو درخت نہیں تھا، تو یہ سب ساری ہماری بارش پی گیا، ہمارا پانی پی گیا، اور نیچے جو ہے نا کوئی چیز اس کے ارد گرد نہیں ہوتی ہے. جس طرح یہ درخت ہمیں ارد گرد جو نظر آ رہے ہیں، ہمارے تمام شہر جو ہیں، آپ لاہور میں جائیں، بزر بیٹھا ہوا ہے، تو بہت بہت بزرگ درخت تھے. وہ سارے ایک سڑک کے لیے کاٹ دیے گئے. ہم ان درختوں کو کوئی رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پرندوں کو کوئی رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک سمبولک پوئم تھی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا، کانفرنس آف برڈز. فرید الدین عطار صاحب کی ایک نظم ہے، اور بہت شاندار نظم ہے. تقریباً منصور حلاج کو سلاٹر کرنے کے 150 سال بعد پہلا بندہ ہے جو منصور کے حق میں بولا ہے، فرید الدین. اور عطاریوں نے جو عطار کا حشر کیا ہے، اس ہمارے نصاب میں اور تمام چیزوں میں وہ بہت خوفناک ہے. وہی حشر مسٹیسزم کا ہوا ہے کہ تصوف کو ہم نے خانقاہی بدعمالی میں ہی کنورٹ کر دیا ہے، کہ بابا فرید کو نہیں پڑھنا، بابا فرید نے کیا کہا ہے اس سے کوئی کنسر نہیں رکھنا ہے. اور بابا فرید کی بہشتی موری جو ہے نا ہمیں مسلسل ٹپائے جا رہے ہیں. بابا فرید کو پڑھنے کا کوئی موقع ہمیں میسر نہیں ہے. بابا فرید پہ دنیا کی تمام جہان کے لوگ بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ہم صرف بہشتی موری ٹپ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی خانقاہی بدعمالی کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. تصوف ایک ماڈرن اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ایک اپروچ ہے ایسی کہ جس سے ہم ہارمنی کی طرف سفر کر سکتے ہیں. تو اس نظم میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ بھی بہت ساری ویلیاں ہیں، بہت سارے پرندے کٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہم سب کٹھے ہیں. تو پرندے کٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم اتنی تعداد میں ہیں
वी आर इन मिलियंस, लेकिन हमारा कोई बादशाह नहीं है, कोई हमें पता नहीं है कि हमारा बादशाह किधर है। तो उन परिंदों में कोई सियाना भी होता है सैफ की तरह, तो वो हुदहुद जो है उन परिंदों में बहुत सियाना पकी, वो चाहता है कि यार मैं इनको बताता, वो कहता है नहीं हमारा बादशाह है, लेकिन हमारा बादशाह को काफ के पार रहता है। तो आए और सब मिलकर चलते हैं तो बादशाह से मिलते हैं, तो वो जो परिंदे आपस में गुफ्तगू होती है उनकी, तो हुदहुद जाता है पहले बुलबुल के पास कि भी तो तुम चलो चलते हैं भी इन वादियों को अबूर करेंगे, और कोकाफ के पास जाकर उसको सेमुर्ग को मिलते हैं। तो हमारा सेमुर्ग जो है ना वो कोकाफ के पार है, बहुत दूर है। तो रास्ते में वो बहुत सारी वादियाँ आती हैं, पहली वादी आती है तलब की वादी, डिज़ायर, द वैली ऑफ डिज़ायर्स, कि आप जो ख्वाहिश है ये आपको मुसीबत में बंद कर रही हैं। तो उससे वो गुज़रते हैं, फिर इस तरह जुस्तजू की वैली से गुज़रते हैं, फिर इस तरह मोहब्बत की वैली से गुज़रते हैं, और उसमें वो बहुत सारी मास्टरपीस, 1000 साल पहले एक मास्टरपीस पोएम है कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, तो उसमें वो तमाम वादियों को अबूर करके लास्ट वैली, दी वैली ऑफ डेथ से गुज़रते हैं। और जब वैली ऑफ डेथ से गुज़रने के बाद फिर वो हुदूद से पूछते हैं कि भाई कहाँ है हमारा बादशाह, जहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर एक आवाज़ आती है कि अब तुम चले आओ। उस दौरान वो लाखों की तादाद में जो परिंदे उस सफ़र पे रवाना होते हैं, आखिर पे 30 बच जाते हैं, सेमुर्ग मतलब कि 30 परिंदे जो हैं वो बच जाते हैं, और वो 30 परिंदे महसूस करते हैं, और उनको आवाज़ महसूस कराती है कॉस्मोस, और ये सारी चीज़ उनसे महसूस कराती है कि आईने में तुम देखोगे तो जब वो आईना देखते हैं तो सारे के सारे खुद ही सेमुर्ग, वो खुद ही सारे सेमुर्ग हैं। तो हम सब खुद ही सेमुर्ग हैं। तो हम अपने हंसों को, अपने परिंदों को, अपने पानी को, तमाम चीज़ों को बचाने की कोशिश में, जो एक म्यूज़िकल मूवमेंट है, दो उसके हिस्से हैं ना, कि आप पॉलिटिक्स पे फील्ड है, एक फील्ड आर्ट का है। तो हम जो कर सकते हैं वो आर्ट के फील्ड पे कर सकते हैं, और हम जो कर रहे हैं वो आर्ट के फील्ड पे ही कर रहे हैं। कि हम मतलब है, मैं बहुत, मेरी डिज़ायर रही है ज़िंदगी भर कि मैं आई वांट टू ड्रॉप माय सोल देयर इन नेपाल। तो मैंने सैफ से कई दफ़ा उसका इजहार भी किया कि यार मैं नेपाल में कहीं डिसपेयर हो जाना चाहता हूँ। मैंने आपको एक नेपाली के साथ बिठा दिया है। तो आज मेरी आई लव बुधा और दीदी आई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो रात के सेशन में मैं मौजूद था, तो जो दीदी गा रही थी तो वो तो पूरी कायनात का एक सुर था ना। तो हमारी जो नस्ल है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। वो बार बार कह रही थी कि आप काम और क्वाइट होंगे तो आपको, लेकिन वो एक और चीज़ें हैं बहुत सारी, तो हम उस पर खुल के बात नहीं कर सके। तो आज भी मुमकिन है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ। जब आइंस्टाइन से, चलो आप वेस्टर्न माइंड को भी उस्ताद मानते हैं, कॉलोनियल एजुकेशन को ही मानते हैं, तो उसका एक बड़ा बंदा जीनियस आइंस्टाइन है, तो वो भी यही कहता है कि यार मुस्तकबिल अगर कोई है इस साइंटिफिक एज में किसी रिलीजियस सेक्ट का, तो वो सिर्फ बुद्धिज़्म हो सकता है। अदरवाइज़ कोई रिलीजन जो है या कोई सेक्ट जो है या कुछ चीज़ें जो हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर नहीं देखने की कोशिश करते तो हमें बाहर जो कुछ नज़र आ रहा है ये एक और तरह का इल्यूजन है। तो हम उस इल्यूजन से, लाहौती ने मुझे, ख़ास कर मैं पर्सनली, कि लाहौती ने मुझे उस इल्यूजन, बाहर के इल्यूजन से निकाल दिया। मैं अपने अंदर के उस डेप्थ में चला गया। और मतलब मेडिटेशन के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोई किसी ख़ास पोस्चर में बैठें और ख़ास तरीके से कोई वो करें। Yeah. Actually, I was asking her that when she was talking, जब ये बात कर रही थी तो इन्होंने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की थी कि क्लाइमेट हो, हमारा ये जिस तरह का भी संसार है, जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे हम एक्ट करते हैं,
ये मैं भी believe करता हूँ because it does have much to do with spirituality. I want to ask you one question since Ashu Sai talked about Buddhism. Uh, you are also known as a Buddhist monk, right? I want, because we all see religion, we all see Buddhism in our own way. You know, we all have our own reality, our own way, our own lens to feel, perceive things. If you could continue from this spiritual comment that you added, how do you see yourself as a Buddhist nun and being spiritual? Does it have any difference? Is it, do we call it religious or non-religious? Okay. Please don't think that I'm trying to preach anything here. This is a very personal thing. I'm always trying to share things which is based on my personal experience, which is my truth. So, though I'm not a very highly learned scholar to tell you what exactly it is, but then according to my little knowledge or understanding, whatever I could understand from my understanding capacity, I feel that sometimes when we become too religious, then certain level of rigidity takes place, which means you become very hard. You're not receptive, or you're not comfortable or relaxed. You're too stiff. When you're spiritual, you're soft and gentle, and you do not mind to perceive things from a different aspect. You know, from this side I see you like this, and this is my view, which is my truth. But then the truth can be from your side, that you will, when you are looking at me, the view is different. So being spiritual means being able to have the courage to be flexible, to say, okay, I will go to your side and see how it looks as well. So the acceptance of being comfortable in coming up with different, making yourself align to different perspectives. And then from your own analytical ability, then you make the differences. What you feel is correct from your conscience and what is not correct. What I think it would be beneficial for me in terms of larger objective, as from a perspective thinking that not only for my well-being, but if I, from this perspective, if I develop certain ideas or knowledge or understanding, this could probably develop a bigger beneficial perspective for the well-being of larger beings, you know, like bigger numbers of beings. So that's how I perceive. And even if I look at a tree, I can definitely go into the depth of understanding that, okay, tree gives me life. So sense of gratitude is generated. So when you see another human being, you say, oh, this person is same person who desires the same thing as I do. This person loves to be loved, and as I do. This person truly loves to be respected, as I do. So that way of thinking, this is a very small example that I'm trying to use. I don't want to go very, very deep into it, though, because I'm not a scholar or a teacher here. So your mindset becomes a little bit more spacious, more flexible, soft, and nothing will hit you so hard. And your rigidity will not hit anyone hard. So you're comfortably ready to learn from different perspective as well. Though it doesn't necessarily mean that you will take it as if it is the truth, ultimate truth, but you will analyze it within yourself, try to see what makes sense. So that's how I consider myself to be spiritual in terms of, as your question. But then the rest, every individual has their own understanding as well, according to your understanding capacity. So it can be different too.
I have one more question. It is based on the last day's performance and last day's conversation, and I need to know, since it's a conversation, a kachari, it's not anything philosophical, it's not anything too serious. Tell me three things. Tell these audience too. If you can just point out three things. You are coming from a different region, Yeah. and you have performed different regions, Right. and your experience performing there would definitely be different, and you Definitely are what? definitely be very different. Yes. I And mean, the yeah, experiences are yeah. different. The moment you are here, Yeah. and you are playing in front of different people, Right. I need to know, as a musician who really feel the music. As you said, you actually, unless you don't know the lyrics, you don't understand or feel the lyrics, it Yeah. doesn't make sense to you. Right. And lyrics and melody has so much to do with the audience too. Two different responses, do you feel, or it is same for you? See, we last night's experience was for me is like I am not rigid. I'm here to offer something, to share something. And the audience that are supposed to receive, they're not able to receive it in a manner that could actually, could be received in a very comfortable manner. But I also have the empathy to understand their state of mind, because they're at a stage of life which is full of energy. They want to release their energy. They're looking for somewhere where they can shout and jump, and that's what fun is for them. Like when a child growing up, they literally jump around everywhere. They will look into everything because they're full of curiosity in life. So a lot of energy is there. So I can totally empathetically relate to their feeling. And I was feeling sorry that I'm offering something which is not really what they're expecting and what could really complement their energy. But at the same time, I am also hoping and pray that maybe this is what you really need. But at least you need to keep quiet in order to receive it. But they're not able to receive it because they're already filled with so much energy and they want to let it out. They're shouting, they're screaming it out. So I don't mean any disrespect to them, and they mean no disrespect to me either. I totally understand that. But we need to learn to be skillful. Maybe we could have offered that music in a different manner or different timing, you know? So we need to learn to be skillful. When I'm ready to offer something, I need to be skillful. And then as an organizer yourself, maybe you should also try to understand the audience, their condition and situation, how it's going on. Maybe we should offer it accordingly so that it is not shocking them or not hitting them hard. So they don't know how to receive it. So let's look at it in a very empathetic way. Instead of thinking that, oh, what that was totally wrong, or I was wrong, or nobody's wrong here. So we are all with the right intention here. Somehow, technically, we were not matching each other. That's all. Yeah. But actually, we all love your performance. That's what I tell you. Thank you. Thank you. And our time is up, but I'll definitely want. We can take two questions, quick two questions. Then we will begin the performance. As she mentioned, the timing of performance, the situation, the people, the condition, everything. So time matters the much. That I understand when you are in the festival. What moment one has to plan in what way, the skill comes there. That I understand. So Mike over there. Yes. A quick question and a quick answer. अस्सलाम वालेकुम सर, सैफ साहब, वालेकुम आपका अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन का जो उन्वान रखा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, ये हम सिंधु वासियों के दिल के बहुत करीब है। आपका शुक्रिया सर। मेरा अशु साहब से हम कुछ जानना चाह रहे हैं
مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جب سر یہ بتا رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں، لیکن شاید سر یا بھول گئے ہیں یا شاید یہ ہمارے اندر کا کوئی سوال ہے جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر پچھلے ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ ہنس، یہ کونجیں ہمارے انڈس فلائی اوور پہ آ رہے تھے. پچھلے 75 سال سے ہم نے شاید ان کا اتنا قتل عام کیا ہے کہ اب پچھلے چند مہینوں میں ڈھونڈنے سے بھی شاید چند درجن پرندوں سے زیادہ ہمیں نظر نہیں آئے. ہم سندھو واسیوں سے یہ پرندے شاید جو ہمارے پرکھوں کی کوئی روح تھے، شاید کوئی ہمارے بھائی تھے، شاید یہ پرندے، یہ ہنس شاید ہمارے کوئی بچے تھے. اب یہ ہم سے ناراض ہو گئے. ہم ایسا کیا کریں سر سندھو واسی، ہم ایسا کیا کریں کہ یہ ناراض پرندے واپس ہم یہاں دیکھ سکیں، یا ہم اسٹیٹ کو کیسے سینسٹائز کریں کہ اسٹیٹ کوئی ایسے میئرز لے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، پرکھوں کی ارواح مقدس کے یہ ہمسا، یہ مقدس پرندے واپس سندھو کے فلائی اوور پر دیکھ سکیں. شکریہ سر. تھینک یو Thank you. عرفان، ویلکم. تو میری ساری زندگی میں بیسیکلی یہ جسٹ لٹل پوئٹ، تو میں نے اس کو، لیکن میرے نزدیک جو شاعری کا کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے لوگوں سے، کہ شاعری سے کیمسٹری اور فزکس ہم کوشش کرتے ہیں نکالنے کی نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شاعری کو ایز اے ہول آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں کیسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ سرسوں کے پھولوں کا ایک کھیت ہے، اس پورے سرسوں کے کھیت کو آپ بھر کا آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو آپ فیل کرتے ہیں. اور جو ہمارا مروجہ طریقہ کار ہے شاعری کو دیکھنے کا، وہ اس طرح کا ہے، انالیٹک وے ہے، کہ پتا پتا یہ دس از پیٹل، دس از سیپل، دس از مطلب اسٹاک، اینڈ دس از روٹ، اینڈ ایٹ دا اینڈ وہ پھول غائب ہو جاتا ہے، اور اس کا جو وہ ہے ہم اس کا نہیں کر سکتے. اب شاعری کم ہو رہی ہے، اور شاعری پر تنقید کی جو کتابیں ہیں وہ چھتوں کو چھو رہی ہیں، کہ بھی ایز اے ہول شاعری کو فیل کرنے کی، لاہوتی کی طرح، لاہوتی کی روح کی طرح، پرندوں کی طرح ہمیں اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم وہ کانفرنس آف برڈز کی بات کر رہے تھے، تو وہ حدود جاتا ہے مرغابی کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ آؤ چلیں پار چلتے ہیں، کوکاف سے بھی پار چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتی، میں روز پانی میں نہاتی ہوں، میں صاف ستھری ہوں، مجھ پہ کوئی میل شیل نہیں ہے، میں کیوں جاؤں کسی کو ملنے کرنے. تو وہ بلبل کے پاس جاتی ہے، جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو، تو بلبل کہتے ہیں نہیں نو 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 دس روز فلاور از انف ٹو می، یہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اتنا لمبا سفر کرنے کی. تو ایکچولی تو ہمارے نیریٹو میں کوئی خرابی ہے، ہمارے بیانے میں کوئی خرابی ہے، کہ یہ جو پرندوں سے آباد جگہیں تھیں، ہنسوں سے آباد جگہیں تھیں، ان کا قتل عام کیا گیا. ہمارے نیریٹو میں کوئی کمزوری تھی. تو یہ جو نیریٹو ہے، مطلب وہ برین رابری کا نیریٹو ہے، اس کو کونجوں نے، ہنسوں نے پرسیو کر لیا ہے کہ جب ہم اس راستے سے جاتے ہیں تو نیچے بندوقیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کل کرنے کے لیے، پوری مخلوق بیٹھی ہے. تو انہوں نے اپنا راستہ چینج کر لیا کہ وہ اوپر سے ہو کر جاتی ہیں جہاں ان کو رسپیکٹ دی جاتی، وہ گجرات والے راستے سے جاتی ہیں. اب یہاں سے بھی گزرتی ہیں. بچپن میں وہ ہمارے پوری اس کا حصہ تھیں. ہم بچے بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتے تھے، جا رہی ہیں، ان کا پورا ایک وہ چل رہا ہے. تو ہم کہتے تھے کونجاڑی کونجا لال سن دا پھیرا پاتی توجہ بھی آپ. تو وہ جیسے اڑتے ہوئے وہ ورل کر کے ایسے اڑتی ہیں، تو وہ ایسے ورل کرتی تھی، اور ہم بچے یہ سوچتے تھے کہ دیکھا ہم نے کہا ہے کونجوں کو، اور کونجوں نے ہماری بات سن لی ہے، اور کونجیں ہماری بات سنتی تھی. اب وہ یہاں سے گزرتی ہیں، تھوڑی بہت گزرتی ہیں، لیکن وہ بہت ہائٹ سے گزرتی ہیں کہ جہاں نیچے والے کی گولی جو ہے نا. تو اس طرح آپ دریا میں جائیں. انہوں نے وہ آج کل کہ اس میں گیا ریسنٹلی سندھو کے ساتھ ساتھ، تو وہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیموفلیج وہ مورچے بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں گن مین بیٹھے ہیں اور اوپر سے گزرنے والی مرغابیوں کو اور ہنسوں کو اور کونجوں کو مار رہے ہیں.
यार गोश्त खाना चाहते हो तो तुम बाजार में लटका हुआ है इतना सारा गोश्त, जाओ 2 किलो खाओ, 4 किलो खाओ, जितना तुम्हारा दिल करता है खाओ, हम नहीं तुम्हें रोकते। आप तो इन बेचारे परिंदों को खाने से आपको क्या मजा आता है? तो इरफान सही इसलिए उन्होंने ये रास्ता ही बदल दिया है कि यहाँ हमें जब आप इज्जत ही नहीं देते हैं तो हम इस रास्ते से कैसे गुजरें? आप जब उसको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनके लिए दाने लेके खड़े होंगे, आप उनके लिए नीचे फूल लेके खड़े होंगे, तो वो नीचे उतर आते हैं, आपके पास आ जाते हैं, आपके हाथ से। अभी कल एक दोस्त मुझे दिखा रहा था, सलीम खान साहब बैठे हुए हैं, मुमताज़ किलानी साहब ने, तो वो कल बातें कर रहे थे, उसने मुझे दिखाई कि वो एक सांप आता है तो वो हाथ से पानी, सरताज साहब शायद बता रहे थे, तो सांप आ रहा है तो डरते हैं ना, भैया वो सांप आ रहा है तो कुछ कर ना दे। वो कहते नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, कि ये जो है ना, ये इसको प्यास लगी हुई है, अगर आप इसको आप ऐसे ही पानी उसको देंगे तो वो पानी पी के वापस आराम से चला जाएगा। तो फिर मैंने उसको कहा कि मेरे साथ थाईलैंड है एक जगह कि जहाँ मतलब सांप, नाग कोबरा को, नाग देवता को, नाग बादशाह को इज्जत दी जाती है। तो दुनिया में सबसे जो कम केसेस हैं स्नेक बाइट के, वो थाईलैंड में हैं, इसलिए कि उनके लिए वो नाग बादशाह जहरीला नहीं है, वो जरखेज़ी का देवता है, फसलों का देवता है, उसको वो इज़्ज़त देते हैं। और कोबरे को भी पता है कि ये मुझे इज़्ज़त देते हैं, तो इनको डसना नहीं है। अगर वो डसता भी है तो हमारी किसी गलती की वजह से डसता है। वो अगर हमें डंग मारता है तो हमारी अपनी किसी गफलत की वजह से वो हमें मारता है। अदरवाइज़ वो बेचारा तो खुद छुप के रहता है, हमसे दूर रहता है कि ताकि कोई मुलाकात ही ना हो, ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन हम बदबख्त ऐसे हैं कि हम उसको ढूंढ के उसको मार रहे होते हैं। आप उसको रिस्पेक्ट दें, वो आपको काटना और डसना बंद कर देगा। आपको उसको इज़्ज़त दें तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। तो भूटान में कोई लाभ नहीं, आपको राइट्स बनाएं चीज़ों के, इनके भी उतने, परिंदों के भी उतने ही राइट्स हैं जितने हम इंसानों के राइट्स हैं। लेकिन हम इंसान बहुत आला और रफ़ा हो गए हैं और परिंदे बेचारे सेकेंडरी हो गए हैं। वो जो हमारे आबाओं की, पुरखों की जो रूहें हैं, सूल्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, पोइट्री, म्यूज़िक, दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी। उसकी बहुत सारी शेप्स हैं। तो आप आएँ, आप में से इसको कचहरी में बनाए ना, आप कोई उठ कर सवाल करें, कोई बात पूछें। लेकिन अभी अगला सेशन चूँकि जाना है, हमने इसको एंड करना है, तो मेरी सरसरी तौर पे मुख्तसर जो कुछ बातें मैंने आपसे की हैं, तो एक तो ये है कि हमें अपना नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है, ये फिर वापस आ जाएंगे। दूसरा, डॉक्टर हसन साहब हमारे बहुत एक रिसर्च स्कॉलर हैं पानी के मामले पे, बूजर माधु, कि आप सिंधु को इज्जत देना शुरू कर दें, ये आपको कुछ नहीं कहेगा। आपने उसको बांध के डैम करके एक फ्लड इरिगेशन का सिस्टम आपने इवॉल्व किया है। फ्लड इरिगेशन कोई डेवलपमेंट का ज़रिया नहीं है। अब जदीद दौर है, अब मतलब चीज़ों को कम पानी की ज़रूरत है और पानी का क्राइसिस आ रहा है, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो सिंधु के पास वापस जाना चाहिए, उसको उसकी इज़्ज़त वापस करनी चाहिए। वो जस्ट एक दरिया नहीं है जिसने बस तुम्हारे लिए गंदम पैदा की और आपने गंदम खा कर जान छोड़ दी, ऐसा नहीं है। अब स्पिरिचुअली इन चीज़ों को लें, दरियाओं को, क्योंकि दरिया हमारा ख़जाना है, पहाड़ हमारा ख़जाना है, सहरा हमारा ख़जाना है। हम उनको मलियामेट करके क्या चाहते हैं? गंदम सिर्फ काश्त करना चाहते हैं, सहरा को मार के हम सिर्फ गंदम काश्त करना चाहते हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। थैंक यू सो मच। काफ़ी देर से पंछियों को उड़ाने की बात हो रही है वो मुझे कह रहे हैं कि आप सेशन को ख़त्म करिए क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। हमारे पास टाइम कम था और बट इट वाज अ गुड टॉक। पर्पज़ ये था कि हम इनिशिएट करें चीज़ों को, बात करें और फिर आपके पास सवाल खुद ही आएंगे और हम बात करते रहे तो ये बातें नहीं होंगी ख़त्म।
کیونکہ جتنا ہم نے کیا ہے اس کو ریورس کرنا تو پاسبل نہیں ہے، پر ہم آگے کیسے کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، شاید یہ باتیں ہماری ہیلپ کریں. تھینک یو سو مچ.